Good morning, students. Today we will see the topic Location, Relief and Drainage of India from 10th Standard Social Science. Now let's see the video. India is the 7th largest country in the world and second largest country in Asia. It is separated by the Himalayas from the rest of the continent. Many of the Indian states are larger than several countries of the world. India shares its 15,200 km long land frontier with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Bangladesh and Myanmar in the east. India, a subcontinent. This region possesses a distinct continental characteristics in physiography, climate, natural vegetation, minerals, human resource, etc. Hence, India is known as subcontinent. India, along with the countries of Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka, is called a subcontinent. சப்கான்டினென்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துணைக்கண்டம். அதாவது ஒரு கண்டத்துக்குரிய எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஃபுல்லாக அதில் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன், அதோடைய இயற்கை அமைப்பு, இயற்கையில் கிடைக்கிற எல்லாமே மினரல்ஸு எல்லாமே அங்கேயும் கண்டத்தில் இருக்கிற மாதிரியே இதுலேயும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கண்ட்ரியில் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா துணைக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதான் சப்கான்டினென்ட். லொக்கேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட். India extends from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north latitudes and 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east longitudes. Hence, India is located in the northeastern hemisphere. Pygmalion Point. The southernmost point of the country is Pygmalion Point or Indra Point, located in the Andaman and Nicobar Islands. Central Meridian. India's central meridian is 82 degree 30 minutes east longitude. It passes through Mirzapur and roughly bisects the country in terms of longitude. Park Strait. India and Sri Lanka are separated by a narrow and shallow sea called Park Strait. Division of India. India has been politically divided into 29 states and 7 union territories for administrative convenience. IST. The Indian Standard Time is 5:30 hours ahead of Greenwich Mean Time. IST. India's Standard Time. The local time of the central meridian of India is the standard time of India. India's central meridian is 82 degree 30 minutes east longitude. It passes through Mirzapur and roughly bisects the country in terms of longitude. The IST is 5:30 hours ahead of Greenwich Mean Time, that is GMT. Major physiographic divisions of India. The Northern Mountains. வடக்கு மலைகள். The Northern Plains. வடக்கு சமவெளிகள். The Peninsular Plateau. தீபகற்ப பீடபூமி. The Coastal Plains. கடற்கரை சமவெளிகள். The Islands. தீவுகள். அதாவது மவுண்டெயின்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் மலைகள், பிளைன்ஸ்னால் நம்ம வசிக்கக்கூடிய பகுதி இருப்பிடங்களை தான் நம்ம பிளைன்ஸ் சமவெளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிளாட்யூனா பீடபூமி, அதாவது கடல் மட்டத்திலிருந்து எந்த இடம் உயரமான பகுதியை நம்ம பீடபூமிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் பெனின்சுலார்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபகற்பம்னா இப்போ இந்தியா ஒரு தீபகற்பம். ஒரு பக்கம் மலையோ இல்லை லேண்டோ இருந்து மற்ற 3 பக்கம் கடல் தண்ணி சூழ்ந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த பகுதியை நம்ம தீபகற்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தீவுகள்னால் ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். தீவுகள்னால் பார்த்தீங்கன்னா 4 sides சரவுண்ட்ஸ் பை வாட்டர். அதாவது 4 பக்கமும் தண்ணி சூழ்ந்து இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பான இந்த 5 பிரிவுகளில் நம்ம ஒவ்வொரு இதாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு, த நார்தர்ன் மவுண்டெயின்ஸ். The northern mountains consist of the
young and the loftiest mountain chains in the world. Pamir Knot, popularly known as the roof of the world. The term Himalaya is derived from Sanskrit. It means the abode of snow. The northern mountains that function as a great wall is grouped into three divisions: the Trans-Himalayas, Himalayas, Eastern Himalayas or Purvanchal Hills. ஹிமாலயாஸை த்ரீ டைப்பாக பிரிக்கலாம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் த ஹிமாத்ரி, த லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் த ஹிமாச்சல், த அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் த சிவாலிக்ஸ். Mount Everest is located in Nepal and Kanchenjunga is located between Nepal and Sikkim. Importance of Himalaya. இமயமலையினுடைய முக்கியத்துவம். Himalayas blocks southwest monsoon winds and causes heavy rainfall to North India. இமயமலை தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தடுத்து அது மூலமாக நம்மளுக்கு என்னது நிறைய மழை கிடைக்குது. It forms a natural barrier to the subcontinent. இது ஒரு நம்மளுடைய துணை கண்டத்துக்கு ஒரு இயற்கை அரண் மாதிரி இருக்குது. It is the source for many perennial rivers like Indus, Ganges, Brahmaputra, etc. இது நிறைய வற்றாத ஆறுகள், பெரினியல் ரிவர்ஸ்னால் வற்றாத ஆறுகள்னால இண்டஸ், கேஞ்சஸ், பிரம்மபுத்திரா இன்னும் நிறைய ஆறுகளுக்கு இங்கே உற்பத்தி ஆகுது. The northern mountains are described as the paradise of tourists due to its natural beauty. இந்த வடக்கில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இமயமலைகள் இதை என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா டூரிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சொர்க்கம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இதோடைய இயற்கை அழகு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. Many hill station and pilgrim centers like Amarnath, Kedarnath, Badrinath and Vaishnavi temples are situated here. நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன்னா மலைவாழ் தலங்கள், அதாவது மலைவாச தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களான, அப்புறம் பில்கிரிம் சென்டர்ஸ்னால் புனித தலங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமர்நாத், கேதார்நாத், பத்ரிநாத், வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள் இதெல்லாம் இங்கே இமயமலையில் தான் இருக்குது. இட் ப்ரொவைட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் மெனி ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி. இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நிறைய மூலப்பொருட்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய காடுகள்லேருந்து கிடைக்கிது இண்டஸ்ட்ரிக்கு. இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த கோல்டு விண்ட்ஸ் ப்ளோயிங் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஏசியா அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் இந்தியா ஃப்ரம் சிவியர் கோல்டு. நிறைய குளிர்ந்த காற்று மத்திய ஏசியாவிலேருந்து வரக்கூடிய குளிர்ந்த காற்றை தடுக்குது, இந்தியாவுக்கு ரொம்ப குளிர் இருக்காமல் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது. ஹிமாலயாஸ் ஆர் ரினோவ்டு ஃபார் த ரிச் பயோடிவர்சிட்டி. ஒரு நல்ல பயோடிவர்சிட்டினால உற்பத்தி சாலையாக இயற்கை அரணா நம்மளுக்கு இருக்குது ஹிமாலயா. The major passes in the Himalayas are Karakoram Pass in Jammu and Kashmir, Zojila Pass, Sipkila Pass in Himachal Pradesh, Bomdila Pass in Arunachal Pradesh, Nadula Pass and Jalepla Pass in Sikkim. The Khyber Pass, which connects Pakistan and Afghanistan, and Poland Pass in Pakistan are the important passes of the Indian subcontinent. பாசஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த கேப் பிட்வீன் த டூ மவுண்டெயின்ஸ், அதாவது மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ், ரெண்டு மவுண்டைன் இருக்குன்னா அதுக்கு இடையில ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பை தான் பாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி காலத்துலலாம் அந்நியர்கள் நம்ம நாட்டுக்கு படையெடுத்து வர முடியாது, நம்ம இமயமலை பெருசாக இருக்கிறனால. அப்போ என்ன செய்வாங்க, இந்த பாசஸ் வழியாக தான் அவங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருந்துருக்காங்க. Second, the Great Northern Plains. This fertile plains lies to the south of the northern mountains. This plain is one of the most extensive structures of the alluvium in the world and is deposited by the rivers Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. The important characteristics features of sediment deposition in the plains areas as follows: the Bober Plain, the Terite Tract, the Bongar Plains, the Kodar Plains, Delta. The northern plains of India is divided into following four main regions: Rajasthan Plains,
Punjab Haryana Plains, Ganga Plains, Brahmaputra Plains. The Peninsular Plateaus. The Peninsular region lies to the south of the Great Northern Plains. This is the largest physiographic division of our country. It covers an area about 16 lakh square kilometer. The peak of Anamudi is the highest point in the plateau. The river Narmada divides the plateau region of India broadly into two parts. The region lying to the north of the Narmada is called the Central Highlands, and the region lying to the south of the Narmada is called the Deccan Plateau. Guru Shikhar with 1722 meter is the highest peak of this region. Fifth, the islands. India has two major island groups, namely Andaman and Nicobar Islands in Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in Arabian Sea. Andaman and Nicobar Islands. They are Andaman in the north and Nicobar in the south. These island groups are great strategic importance for our country. Port Blair is the administrative capital of the Andaman and Nicobar Islands. The 10-degree channel separates Andaman from Nicobar Islands. The southernmost tip, the Indra Point, is a part of Nicobar Island. Lakshadweep Islands. This is a small group of coral islands located off the west coast of India. It covers an area of 32 square kilometer. Kavaratti is its capital. Lakshadweep Islands are separated from the Maldives Islands by the 8-degree channel. The uninhabited Pitt Island of this group has a bat sanctuary. Earlier it had three divisions, namely Lakshadweep, Minicoy and Aminidivi. It was named as Lakshadweep in 1973. Drainage system of India. Drainage system அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வடிகால் அமைப்பு முறை. இந்தியாவில் இந்த வடிகால் அமைப்பு முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாக இருக்குது. ஆறுகளோ இல்லை அதனுடைய கிளை ஆறுகள் அது நிறைய பிரான்ச்சஸாக பிரியும்ல, அந்த இது கடைசியில் மேலே சர்ஃபேஸ் எங்கெங்கே வாட்டர்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கடைசியில் அது போய் ஒரு இடத்துல கடல்லையோ இல்லை ஏரியிலையோ குளத்துலையோ கடைசியில் போய் ரீச் ஆகும். இதுதான் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தில் ரெண்டு இதாக ஆறுகள் ஓடுறத ரெண்டு இதாக பிரிச்சிருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் rivers, peninsular rivers. The drainage system of India is broadly divided into two major groups on the basis of their location. They are Himalayan rivers and the peninsular rivers. Himalayan rivers Indus, Ganga, Brahmaputra. Peninsular rivers Mahanadi, Kaveri, Godavari, Narmada, Krishna, Tapti. Characteristics of Himalayan rivers: long and wide, perennial in nature, unsuitable for hydropower generation, middle and lower courses of navigable. Characteristics of South Indian rivers: originate from Western Ghats, short and narrow, non-perennial in nature, suitable for hydropower generation, not useful for navigation. Based on the direction of flow, the peninsular rivers are also divided into two groups: west flowing rivers, east flowing rivers. East flowing rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. West flowing rivers Narmada, Tapti, Mahi, Sabarmati. Thank you students for watching this video patiently.